cases of diabetes, plus one of these values, random glucose above or equal to 200, and fasting of 126 or above, or having HbA1c of 6.5% or more, or having plasma glucose more than 200 milligram per deciliter after 2 hours of glucose tolerance test. كواتەیەکێ لە نیشانەکانی هەیە typical symptoms plus one of these. ئەگەر نیشانەکەی نەبووە بێت دوو جار بۆی بکەینەوە تێستەکە. With no symptom, diagnosis should not be based on single glucose test. Pointana hami pointing clinical and muhimma, but requires confirmatory venous blood glucose level. At least one additional glucose test should be performed or done with value in diabetic range. يعني أو رقم بكيسة بشامل. It is recommended to repeat the same test. For example, you've checked random blood sugar. This time, send for random blood sugar. If the fasting is abnormal, the next time send for fasting plasma glucose level. وهي هنا يعني جوازي يزور لبيني تيست كان لا تنسى كان. It could be fasting, random, or 2-hour post-glucose load. A diagnosis should never be made on the basis of glycosuria. Glycosuria or glucose in the urine. Could you tell me why? Anyone? Yes. Why? Watching actually only based on glycosuria diagnosis fee. Yeah, sometimes there is glycosuria, but there is no diabetes. Glycosuria here, but it is a useful tool for screening. It can be used for screening. Population هزار كسر أكري تيسي glycosuria عم بوكي دواء أو كpositive تيسي blood sugar عم بوكي تو. وإذا كان يبلمان diabetic. It shouldn't be diagnosis shouldn't be made on a stick finger prick test glucometer. ويكبر بنجيكي. بجهاز glucometer كا diagnosis نابي بوكي. ما فكرت معناها تيجي سيصابو يعني يبي تيسي بوكم. لا لقيت بين السامبل أو بين الرم ولا بكبو إنسان normal or abnormal. Management of diabetes is not only management of hyperglycemia, it's management of the patient as a whole. همشترك على بيته، بتنياته focus on hyperglycemia. Insulin is used to treat type 1 diabetes and some cases of type 2 diabetes. Awani type 1, we start with insulin. Awani type 2, عادة we start with diet, lifestyle change, weight reduction, oral medication, then insulin. ممكن type 2 بيو يكم جاني شيء بيت بالإنسولين دس بيو كيف وفتريكي كم يعني. As you know, type 1 cannot be cured, so the treatment is insulin for life or مهمة. Insulin regimen can be twice daily regimen or multiple daily injection of insulin. عادة dual system أبيستن twice daily regimen أبيستن combination يتشيا short acting و long acting يعني short acting و intermediate acting do جوني insulin يتيا كان خيرا إجاكات كان خاوي إجاكات. At the morning and at evening before meal, the patient is advised to inject the insulin according to the level of glucose, according to the patient's weight and consequences, clinical background, and so on. Twice daily, but it has been found that multiple daily injection of insulin is better to control hyperglycemia in patients with diabetes, especially type 1 diabetes. Where goes our recommended check multiple daily injection of insulin
for type 1 diabetes, which is composed of what? A single long-acting insulin, يرجع long-acting هكذا 2 to 3 times rapid-acting insulin before meals. أكا سيرجع نعم خاص سيرجع rapid-acting هكذا before meal. يعني نيورو يوارا. أو تريشيا شو ساعات شو long insulin هكذا. أما جاري وياك 4 درزي يعني 3 درزي يعني 5 درزي accordingly. Patients must be educated to treat themselves at correct times. يعني tiny درزيكو جولكو injectionكو هم هذا معناه بيهود يعني بروي process قليلة. In cases of infection and trauma, insulin doses should be increased to prevent ketoacidosis. Can somebody tell me why during trauma or infection we need to increase insulin dose? بورا شكل زيادة. ستريس بوشي شكل زيادة. That's for but what is it? Insulin counter-regulatory hormone and stress hormones are increased during infection and during trauma. So we need more insulin to overcome the resistance caused by insulin counter-regulatory hormones. وإذا مثلا resistance كان هرمونات بعد نسبتين stress hormone كان cortisol, adrenaline, OIT. That's for sure. Appropriate dietary management, healthy, balanced diet, regular meal, unrefined carbohydrates, fruit and vegetables. Basically, we don't have specific regimen for diabetes. Specific, I mean, dietary regimen. شتكي زور تايبت ماني بلا أو بود نخوشي شكل أمل. بعم همان هو advising for healthy people, which is balanced, healthy diet, regular meal, unrefined sugar, and fruit and vegetables. بس أواني كشكل عندها وبعشر نمبري فروتك كم كيلو بويا دوان يقدر يشوار ساعتها. vegetable كان became a surgery. بينجا وزن ماني we need 5 portions, 3 vegetables and 1 to 2 fruits. Regular exercise with education to prevent hypoglycemia. Every time we recommend exercise for healthy people and people with some diseases. Why? Because exercise is quite beneficial for health. But in these cases, we need at the same time to educate them to prevent hypoglycemia, because type 1 diabetes people, they are at great risk of hypoglycemia. Why during exercise there is increased chance of hypoglycemia? Because they use glucose fuel during exercise. So there will be increased insulin sensitivity, and insulin is working more than usual. So at that time, the fuel concentration will be low, and the patient are at risk of hypoglycemia. We should manage and prevent clinical complications. That's why we need to regularly check up the patient's condition and check the HbA1c every 3 months or 4 months or 6 months accordingly. We need annual review to see feet and eye examination, kidney examination to see any abnormality. If there is, we need to start action to prevent further deterioration of these abnormalities. We continue management of type 1 diabetes. Frequent blood glucose monitoring is required. Why? Because we don't know. The glucose level is high, low, is okay. And that's why we need to check the glucose level several times daily, up to 6 times daily, short time. عادة نوعية مهمة for type 1 aware pre-meals and before bed أتواني weekend. بيش خوارنا كان بوشي لبروي أتواني دوسة جسمين كان دوسة كزياك باكم كان according to the food they eat and according to the blood sugar they have. A finger prick, young glucometer device
only accurate if it is used carefully. يعني همو جاري شرني راز بيت ويكاد بس انت مكاننا تصور كي اما لو شيء هذا بيت جازي كتير تيستي كاتو للابا ريزلتك دوباره كيتو. You need to advise your patient to carry sugary drink as there is always risk of hypoglycemia. عليه الشربات يعني بيمسك البيبي دائما شوي خذ لشوي مسنكت لا ينسى لك توبه لسعر كتابه لجانتا كتابه كي يقولوا وأوي هكذا hypoglycemia هو يكسر كاري بيريد. Both patients and their associates need to be aware of the signs and symptoms of hypoglycemia. كانت تو advice نخوشك أوكي لي أقل لش الأرزي عراق كردو ضل بالبالي كرد هسكر سرقيج أخوات تركيزي كم بوتو تشيكي شكلك وكنوكو توشي hypoglycemia means. Both hypoglycemia can occasionally be fatal unless treated with glucose either by mouth or by infusion. أجر patient توشي hypoglycemia بيت consciously بيجي دواء دواء احتماله كسكبل بيت أجر كس أجايلي بيت. بوينتوشي أكيد replacement يكي glucose يجي orally أجر conscious جماعة. أجر patient تكون conscious وتواني كوديان يشتكي هبو orally تواني بيت. Otherwise, the bill again infusion no بيته لرجع كان لو شو كسر conscious نبوش دي بيته احتمال توشي aspiration يجي أو إيش أكو تلقيه طبعا injection إيش معناه by the way injection هرمون هي يكين بو أي تريتي hypoglycemia كين هو هرمون تصورنا تجيبه yes glucagon injection glucagon يبغى كين خويت باقيو glucosana كاتو كهير. Social implications and psychological implications. We need to consider that the patient may have problem with the injection of the insulin, driving problems because they have their diabetes and hypoglycemia and awareness. They need to take a regular meal while they are at university or at school or at job. And psychological implication, peer pressure. جايبنا وكسخط في حكاية إبزالي family overprotection وجه كلام مشكلة كان. We advise our patient to check blood glucose level and ketones. and دوشتر دور مهمة for patient T type 1. قياسي شكلكين كان لقل كيتون. لا تعمل حاضرك لا تعمل. قياسي شكلكي أكاد هو إبزاري شون شكلكي لها ما كاتي نخوشي قياسي شيء أكاد كيتونز يعني نفضل داين ليورنا طبعا كتير كويه يورنا كات إيرو كتا كات ناوي دواي كومبيري كان لقلم رنانه ماشي كل لقل كام يعني نبلغي هوية جاب بلس دركيه برقم دركيه ناس أوكي أما بولا بركردن يا بس الميزان باشا. Normally, it is less than 0.6 millimole per liter, but if it is more than 1.5, there is some risk of DKA, and if it is more than 3, so this is emergency, the patient should be referred to hospital. يعني كيتون قال زيادة تربو أبي ريفير كريم كيسة جماعتي دواء مقبول اتصال أو دوانا تام تو هاو ريفير سكان هم يقول لي باش مانجمنتي تايبون تقريبا كفر ماركت شتيتر هي باسي كي جربوا الأخيرة بسالة كانت تواميكن وتوزع إزالة. In type 2 diabetes, we start with diet and lifestyle changes. Healthy diet, exercise, weight reduction. If the patient is overweight or obese, again overweight or obese, نبو recommend the weight loss method. Appropriate dietary management and regular exercise are very important. Dietary, this is a recommendation, the dietary percent of energy intake. I mean, 50% of energy should be from carbohydrates,
good variety, whole grain varieties, and less than 35% from fat, less than 15% from proteins, 5% fruit and vegetables, at least 30 minutes moderate exercise daily. I'm a recommendation. In addition to that, in addition to that, we need what? Oral anti-diabetic agents. طبعا جاني واحد patient بس لاقي هي كم كنترول بيت كنترول بناء ميديكيشن ديسبيبي مجموعين درماني زور مان هي من دي تراكين لي وناعي بلان للمرحلة سيا ريخ ولم هل بيزان نبرو اساسي كول بريكو بيزان. We have metformin is a big one metformin big one that reduces insulin resistance and reduce gluconeogenesis. We have sulfonylureas that increase insulin release from beta cell. هذه كان شوازي شكل resistance كما كاتو gluconeogenesis and insulin secretion زيادة. That's why this group is also called insulin secretagogues. أو جروبين كإنسولين زيادة production بس على كارنا. ترى بيجي سيرك بيعمل تصور كان sulfonylurea لكيف إشكات كأبيته هوي insulin release. طبعاً ممكن بيتا سيل إيش وش بيجي دواء أو كذي. لكيف؟ هاد بيجي تسأل أو بوتاسيوم channel كباس ما كرت. وتمانع بين بوتاسيوم channel بلوكين بهوي depolarization سيلا كي دواء أو بيتا هوي كالسيوم channel opening كالسيوم بيتا ناو ده صوش. أما نسأل أي شكل. Gliptins, we have DPP4 inhibitors, dipeptidine peptidase 4 inhibitor. Ama enzyme ka. Enzyme degradation ke workat. GLP workat. Normally we have GLP. Hormone ka that is standard stimulation ke ka insulin release. Hormone is destroyed by this enzyme. We block the enzyme to prolong the action of natural GLP-1. Release we have another group, gliflozins, SGLT2 inhibitors, sodium glucose co-transporter 2 inhibitor in kidneys. Now, absorption GP أو glucose release hormone kidney. Now, absorption. Normally, we absorb and prevent that. So there will be excretion of glucose in the urine. لرجع مشوا glucose level وضع كمان. GLP-1 agonist أمش مجموعة درمانة بإنجكشن أدري GLP-1 agonist. يعني other than insulin we have some non-insulin injections that can be used to treat patients with type 2 diabetes. يجي الآن GLP agonist لك. We have insulin, eventually we need insulin to treat type 2 diabetes. And we start with dietary and lifestyle changes. We start with anti-diabetic agents, we start with oral, then we may need insulin. At the same time, we need to treat hypertension, hyperlipidemia, and other complications of our patient. We prevent and treat complications like what? Like nephropathy, retinopathy, cardiovascular problems. If someone asks you that they have strong family history of diabetes and he needs to prevent it, is there any way to prevent diabetes type 2? Yes. Lifestyle change. Control of diet and exercise can significantly reduce the chance of type 2, about 58 يعني 60% تقريبا. يعني لبينشكس سيكس. لبينشكس سيكس تواني prevent كي لرجال lifestyle change weight reduction exercise dietary change رخامي كي زور دوري Below, in people aged above 60, so this reduction is high. نصيحة حتى أنا تواني prevention كي.
كواتە مشتێکی زۆر ئیجابی و دڵخۆشکەرەیە بۆ کەسانەی کە ڕێسکیان هەیە. بۆربوونە یەکێک پێشتر جێستێشەڵ دایبەتیسی هەبووە، ژنێکە یان فامیلیستەکەیان زۆر سترۆنگە. What about prevention of type 1 diabetes? Cannot be prevented. Why? Because the pathophysiology of type 1 is very complicated. Common factory environmental, factory genetic, complex يعني ترى سبب عشرين أتواني الباثولوجي بيتر تاني preventive. You know that people with hyperglycemia are at risk of complications, and why these complications appear in people with hyperglycemia? There will be some mechanisms to be mentioned. So abnormal glucose metabolism in cases of hyperglycemia is seen. There will be harmful effect to the cell. So uptake of glucose in peripheral nerves, eyes, kidneys does not require insulin. ام ستراکچرانا پیش هم insulinیه. بوی هر چیزی بلاکات چند زیادتر بی آنها، ایتران زیادتر بی آنها دمش زیادتر بی. It depends on extracellular glucose. During hyperglycemia, there will be increased intracellular glucose, and glucose metabolized via the enzyme aldose reductase, which catalyze the reaction of glucose, and there will be sorbitol formation, and there will be use of NADPH, results in reduction in NADPH. NADPH is antioxidant يعني sodium. So there will be increased disulfide bond formation in cellular proteins, and there will be alteration of protein structure and function. أما وقت structure protein كمان غورة. و disulfide receptor function كشي باي غورة. And results in, so another factor is accumulation of sorbitol. Sorbitol cannot be dissolved well inside the cell. So it will lead to what? Osmotic damage inside the cell. أما شيء كبير problem كان hyperglycemia هبو result أنا ما نبو دروسنا كان. أما النرس بيبقرن نبو أول بيه ما هربيستم يعني explanation كذا. حسنا كل وقت أنا ليه بس من نامي بيزانا. أما normally glucose كهيا فهكسوكاينز. But in cases of hyperglycemia, there will be usage of NADPH, and aldose reductase will change glucose to sorbitol and then to fructose, and the sorbitol can damage the cell, and reduction in NADPH also lead to increased cellular stress. Hyperglycemia polio pathway activation occurs. ام consequence آنی هی NADPH کم کات sorbitol زیاده، fructose زیاده. امان هم یه بهتر oxidative stress to the cells and result in damage to the kidneys, to the eye, and to the nerves. اما تقریبا مکانیزم که اگر خودنا حسنا کدوایی بترمونه. So persistent hyperglycemia results in enzymatic glycosylation and functional disturbances of proteins. شتێکی ترمانەیە تۆپیکێکی ترێستا glycated hemoglobin HbA1c 20 تانە لە سلایدەکە یاددامانە وەکو چی؟ وەکو one tool of diagnosis. وابوو ئەمە چییە؟ When we have glucose in the circulation, there will be attachment of glucose to the Hb molecule. If we have normal glucose level, we have normal HbA1c level, normal glycated Hb. If we have hyperglycemia, of course, we will have what? Increased level of HbA1c. أما بيدراوا أتواني ليك يمكن طبعا بتبحثي زور بيشي بسكتهم يكلا measurement كاني hyperglycemia glucose concentration. Because we have RBCs, the half-life of RBC is around 3 months, yeah? So it tells us the glucose concentration or glucose level of up to 3 months, 2 to 3 months.
کەواتە ئیندیکەیتەرێکی باشە بۆ long term control of diabetes وانە ئەوانەی تێکی ئەو دەقەی و پیشانەیە بەزەمی 2 مانگ 3 مانگی پیشانەیە بۆ لەبەرەوە RBC-یەکە گلایکین بوو لە سێکولیشنە ئەمێنێتەوە تاکو سایکڵەکەی خۆی تەواوکە. پرسیارێکتان لێ یەکەم لە ئاخیرازان کێ ئەگەری خۆیەتی ئەتوانێت وەڵامی پرسیارەکەم بات. The glycated HB is a good indicator of glucose control because the lifespan is 3 months, so it tells us the 3 months concentration of glucose normally should be less than 6 and any level of 6.5 or above is diabetic range. أو كرباشة. كم بلى HbA1c تصور أكيد بقول كسكا blood loss هبي عشتي أو هبي. لا هو قلت. بيتي أنا بيجوش مننا يا أخي جواب بيقرأ زي باشا سمعك باشا جواب بيقرأ بو أوي هالشيء أنا جيش من دعية ما تيجون باشا تصور أكن MRNG جلوكوز أتاكابا RBCO كواتا أجر كسيك RBC problem يهبل RBC أم فاليور توشي مشكلة بوارا بون كسيك يك خوي دايابيتيكا توشي أنيميا هو يك باينت بلادي ورقتو على كسيكي هيلثيو يعني 2 باينت ورقتو يعني 3 باينت ورقتو تصور كان HbA1c شي ليه بلا كسايا هكذا بيتو ولا بس 3 باينت glycated hemoglobin كيو كسا كما قلنا 3 باينت ورقتو كسيك كبلاد لوسي هي بليدينغ زوري كردو new RBC is formed new RBC كان glycated نين لبرو ليفل HbA1c مقرر كسيك ثلاسيميا هي ثلاسيميا ماينر وميجر كسيك HB hemoglobinopathy هي sickle cell هي HbA1c will not be accurate هو مشهور كميكاني HbA1c لبرو HbA1c لها مكاتك accurate نين اگر کسک bleeding disorder هي بو انا ابي كشمال داني لسرو فاوي كدسمان كده هني ميديكيشن يجي احتمال ممكن هني باثولوجي تريفو كيدني ديزيز امانه شميكا if we have a value of with band 6.5 and above is diabetic range what about 10 it means that the concentration of glucose is very high around postprandial around 11 millimole 11 كان زيادة كان 11 دقيقة اگر یکێک HbA1c دەبێ یعنی تقریبا postprandial glucose levelەکەی 11 millimole 11 millimole وازن 270 کەڕەتی 8 دقیقة بزانم چەندەکە پارامترێکیش هەیە HbA1c بۆ حسابەکە لەگەڵ postprandial ئەگەر ئەو بوو ئۆنێ ئەگەر ئەوە بوو ئۆنێ ئەمە مهمە جەماعەت هەر کەسێک کۆنترۆڵەکەی 1 دەرەجە زیاتر بێت HbA1c بەرز بێتەوە ڕیسکی کۆمپلیکیشنەکانی زیادە بە پێچەوانەشەوە if we reduce 1% of HbA1c we reduce risk of complications. Second, each 1% increase in HbA1c steadily increase macrovascular complication by 12%. Macro يعني شيء يعني cardiovascular disease for example, myocardial infarction, CVA. If we increase 1% of our control HbA1c, there will be 40% chance of increase in macrovascular complications. Macro, kidneys, eyes, nerves, in another expression, if we reduce 1% in HbA1c, we may reduce 12% of macrovascular events. If we reduce 1% of HbA1c, we may reduce 40% of macrovascular complications. لابد الخوش بك يجيك HbA1c كيدية ساعته هشتا. إن كان يجيك قبل الدس خوش مش كباشة، فلان هشتا موما. Regarding the complications of diabetes, we have short-term and long-term complications. Short-term like what? Like hypoglycemia, like dehydration and hyperglycemia, not short-term.
But long-term complication وكوشي micro and macrovascular complications. Macrovascular يعني شيء يعني لولا خانة كوركان micro يعني شيء يعني زور شوكر. People with diabetes has increased risk of stroke around two times than normal population, and increased risk of myocardial infarction around 2 to 4%. 2 to 4 times fold. Poor circulation in the periphery, so it is a leading cause. Diabetes is a leading cause of feet problem and amputation, non-traumatic amputation. Microvascular like eye disease, kidney problems, and neuropathy. Let us talk about diabetic eye disease. We have glaucoma, cataract, PLNISP, diabetic retinopathy. There will be damage to the vessel of retina and may lead to blindness. There will be damage and leakage of protein exudates on the retina, and there will be rupture of these vessels. So new vessel will be formed. This is called proliferative retinopathy. أما كاتاراكتا، أما stage كان diabetic retinopathy. استعبوا من مهمية لو برسم يعني ميزاني، ملان نوعين مرحلة شراب بينتوانا بيخلنهم. أما normal fundus, أما moderate, أما severe, أما proliferative. Another microvascular complications is diabetic nephropathy. So that the kidney damage to glomeruli and poor blood supply, so there will be damage to the kidneys and repeated infection of the urinary tract can lead to kidney damage as well. So an early sign of nephropathy is what? Microalbuminuria. أما مهمة أجل كيسر microalbuminuria يهبو أو early sign kidney damage. أبيتو action فيه أوي progression كي خاوكيتو. جامش بتشيك by 24-hour collection of urine يعني morning early morning sampling. أباش البومي كرياتين شوش مان هير topic كتير بس باسين أكيد. المهم if we have increased albumin in urine, this indicates that the kidney is damaged. According to the label, we have micro albuminuria galasasa كم تربو galasasa زيادة بيوتيك macro albuminuria. Diabetes can damage the nerves, and diabetes damage peripheral nerves in a number of ways, changing or loss of sensation. Patient تكالب قاسم صار عن هسي بيناكم بيلاكم ليه دعك ليه هسي بيناكم. بس sensation كان مشكلة. Alteration in the function of autonomic nervous system. قاتي عربناك على توشكا أقل شيء بيستكي. أما indicates what problem in autonomic nervous system. احتمالات شيء تريش هبت motor problem يشي هبت deformity هبت. The motor nerves cannot work well, so there will be change in the pressure distribution. وكذا قاتي شيء ليش شيء بقى يبورك بيوتي charcot foot يعني feet. Diabetic feet, there will be poor blood supply, there will be damage to the nerve, increased risk of infection, and sometimes the patient develops gangrene and they need amputation. أما charcot, deformity as خانة كتيرة تقول راوبينا. أما neuropathic ulcer, أما abnormality and deformity of the shape of the foot. أما gangrene, أما شان occlusion of the arteries. أما شيء أو كدسكيش أو كوريا, بيوتي glove and stop neuropathy. يعني كاتشيا تصيلي أو دسبيكا يواش يواش سلكي وصلوا. شرميها ميبيل جارية بزن توزيع. كخاتشي تا إيرجيش أو كاتدسيش دسبيكا. دستان خود اساس سيناريو كمان هي بس هي كلمة التي درب وبروسيشن في خوتان ويكال أمانة ويجري يعني خبر.
هاتون بۆ کردوون بە کەسینارێ بۆی ئاسانتر لە مۆزوعەکە تێ بکەن باشە کەسێکمان هەیە ئەمە ئیتر قسە بکەن قەینا مناقەشەش بکەن قەینا بەسە میمۆڵان بن باشە مناڵێکمان هەیە 13 ساڵە suspected to have type 1 diabetes. What questions do you ask this patient? پرسیاری چی لێ ئاسبەتونێتیەکە جوالێت زۆرە چێتە چاو جارانەوە چیتر بریسی کیتۆن ئاخر بریسی کیتۆن خۆی هەستی پێ نان یەکێکی دەستی پێگە باش چیتر Does he or she feel lethargy? Yes, lethargy. ئاو زۆرە خۆتەوە وایس دۆز ئافرە دەیبا پرسیارەکانمان لێ کرد urination هەڵی زۆرە چی بۆ توالێت بۆی to pass urine had specifically لەوانێ سچوونی بێت دەڵێ بەڵێ یەکێ لە پرسیارە مهمەکان at night خەبەریە بێتەوە بۆ urine یان نا ئەی پێشتر وا بووی ئەڵێ پێشتر نا هەڵنەستەوە بیشوێت بەس ئێستا دوو جارت هەڵەستم شەوان ئەوە یانی تاوڵ کردەوە سیگنیفیکانت فریکوێنسیەکەی چەند جار ئەچێت و ئەماونتەکەی ڤۆلیۆمەکەی زۆریان کەمە تەسەوڕکەن جەماعەت جاری وای نەخۆشەکە هەمانەم شانۆ پێی ئەڵێ بەس لە ڤۆلیۆمەکەی ئەزانی کەمە دایابەتیک نییە UTI هەیە urinary tract infection ئەڵێ کزانەوەم هەیە میزە چرکەم هەیە ڕۆم بۆ ئەزان میزێکی زۆرم پێ دوو سێ قەترە ئەمە دایابەتیک نییە ئەبێ ڤۆلیۆمەکەشی گەورە بێت We have another problem. Around 1/4 of general population claim polyuria. يعني أجا برسالة صكّس كين بيسبنش كزلاش على polyuria مية. على زورة جم نازم يجي على زور أو خومو يجي على خوم حزة كم أو خومو يجي على prostate problem هي كوفي زورة خوا urinary tract infection هي psychological جاية أو زورة خوا تو urinary زورة كان. Thirst. Around 30% of population claim thirsty. يعني تقريبا بحث كده على المزيكية للصياعة. سي خلق على شيء على هزبة النتيجة. على ده مشكلة على هزبة النتيجة. Balanceability is known in cases with diabetes. Weight loss. Pay علي weight loss هي على نازل. وزن نکردو نزن. در رگی این در کشتیه. شو ببره تا ویان به تسکیتون. Tiredness of what we can basically vision problem, blurring of vision. Aceton smell by ikikiter, vomiting and abdominal pain, and perceived malik. We check hydration of the patient. Is the patient dehydrated or not? Seri naudemia kain, seri chaya kain, PST. Check respiratory rate, pulse rate, blood pressure, and vital signs, temperature. Amane hum go okay. Blood glucose kibo aneri, ketone, urea, electrolyte, and gas analysis. Why gas analysis is important? We try to. Watching gas analysis is very important. Sabazi Ghazi Russia Shilam Boka. But I'm Kazakh, I can't hear it. Watching gas analysis is very for metabolic acidosis, دارن کسی کمان DKA بید. او کاتا منیجمنت که لما الله نکنی لخواسطه بکری. Urine for glucose ketones and to check urinary tract infection. لبروی type 1 جاریه infection که presentیه که. یعنی فلوی کیه، یعنی urinary tract infection کیه.
اگر hyperglycemia و ketoacidosis هبو patient can refer again to hospital. یکی پیم بله چون consequence رویات diabetes و diabetic ketoacidosis و coma و death. نفس الidea باز ما کردو. When you have low insulin level, there will be decreased glucose uptake, increased glucagon and gluconeogenesis, lead to hyperglycemia, glycosuria. أمش water level for راكش باز ما كده حتى كانت polyuria and dehydration. When we have polyuria and dehydration, there will be decreased renal perfusion. Decreased renal perfusion. أمش بتوجي further electrolyte imbalance and confusion. Decreased renal perfusion, there will be impairment of renal excretion of H and ketones, and accumulation of H and ketone will lead to what? Deterioration and further increase in acidosis. When we have low insulin, there will be lipolysis, ketoacidosis, and ketoacidosis will lead to what? Nausea and vomiting, and further impair the electrolyte balance, and further the dehydration will be developed. Am kasar larke foi dehydration here, vomiting is here, only the dehydration to jebe. There will be respiratory compensation. نخوشك تشيكات breathing سريعة كات وقوة. يعني بيوتيكوزمال بريثينج زور بنا راحتي انا سا بوشي جواش او CO2 بوي CO2 فريبات الدرو respiratory alkalosis will start to compensate the acidosis we have by metabolic derangement. The patient developed a state of reversible insulin resistance. لم كاتا نخوش كمان بريدي hydration here, hypoglycemia كيزوري here. لم كاتير توز resistance بو insulin زيادة. بس أم resistance بيوتي reversible. But when we replace fluid and give insulin after a few hours, so this resistance will be go away. طبعا أما لم حضر كانت أنانية بس دبروي مهمة وأبي بيزانا هنا مثلا أو سلايدك هو Diabetic ketoacidosis أما باسية كين وأكاوتشيكات نعم بزاينشيا is hyperketonemia more than 3 يعني ketonuria more than 2 plus لو تيجي يقولنا 2 plus زيادة هي 3 plus هي يعني زيادة يعني بلدا more than 3 مليمول per liter أما يعني hyperketonemia hyperglycemia ده دوسة زيادة بيت أما دو metabolic acidosis pH كمان 7.3 كم تلبيت بايكربونات مان لبانزا كم تلبيت أما بيوتي diabetic ketoacidosis أو لو ستير بيجي أم في ترانا بخوتان بس هل بيزان بس مدتان نابسمو أميدان بوكس هيا ولن بوم لذلك بوم باسكاش ديوانية بس بيخنو سمت مكان أمانا ساينا كان أمانا أو ديكي بس أما مهمة بيزان بس أمان خوتان بيخنو كي سيناريو يكم كي زانا مانجمنت كيتشيا انسولين لقد شكايت كيسي دوها ما سيرة كينيستا توزا تركيب كان زور بعدنا معهم جماعة زانمي لكن هم بدسان زور سيري كان عادة كي سيناريو كي تو ايجا كي جندر كي او كلواني كي ايا مهمة ويبقيت diagnosis يعني diagnosis او exclude كي ليه أسئلة كين زينب بس 52 year 8 سنة دورية طبعا أوتوماتيكي من expect type 2 كمان type 1 ممكن type 1 يجي بس عادة هو خم list أخيني list she is obese and she frequently needs to go to toilet she has polyuria and she feels thirsty
کەواتە ئەمە چییە؟ فیچەرەکانی هەیە، تیپیکەڵ فیچەری هەیە. یەک ڕیکۆردم ئەبنۆرمال بێ بە دیاگنۆستەکەی زمەین. Urine sample sugar positive, sugar here, but negative for ketones and negative for protein. Blood sample, fasting plasma glucose is 198 milligram per deciliter. Ama normal and abnormal. Ele dosa kam tira? Aferin, fasting. Ama random niye? Eğer random boya ma normal. Bas madem fasting ala son bir sürüşer ziyadera. HbA1c 10%. Urea electrolyte normal. There was hyperlipidemia, lipidizora. What is the diagnosis and how do you treat the condition? Type 2, yeah? Treatment here? Lifestyle change, dietary intervention, exercise, weight loss, obese, and cheated medication. كمان أجر كيسة كمان جون كفر أما أنا حربي بيزان يعني وش تعمل طالي تعمل لسان ده مرحلة كانت بوي مش أنا باسك أم بوي جولايز اشتكب كان لما حليك في شجرة يوم سيوبيا منه تواني وده ممكن تجي محرج يعني امتحانات زقاق ما دام HbA1c كي ديا زورا عادة أم كيسة كدس بيا كي بلايف ستايل weight reduction diet لهمان كاتا medication دس بيا كي بلام أجد همان أم كيسة أما صوب سيدو بايا يعني توزيك above range كبايا HbA1c كي حود بايا 7% أو أم تواني سيمان chance بمن بدايات ولايف ستايل change دواي سيمان بيبين موزان كنترول يعني أجر كنترول بيت HbA1c كي دابزي ببوشش ميوكم تب. That's perfect. No need oral medication until we have hypoglycemia or we have a HbA1c level above the target we have. أو كاتا medication دسبيك. وهي guideline بريطانية الله يسمع chance هم بري بوكي سنة. أنت دس oral medication كا. guideline أمريكا كان الله نعيف دس oral medication كلا advice كيا. لبروي oral ديم كيسة سمع نشر مع صار كتير بيسي بمedication أبي. Persiar, comment, which here